Good morning, student. I continue the lesson. Actually, last class I was finished the video with the different costs. There is social cost, opportunity cost, sunk cost, and floating cost, prime cost, and fixed cost. Actually, I was stopped with the fixed cost. Now I am going to continue the class with the that is variable cost. So, if you take a cost of the productions, there should be two costs. One is the variable cost and another one is the fixed cost. The fixed cost is not related with the number of unit, that is productions. Even though there is zero production, there should be some cost that is called fixed cost. But variable cost is also that is this is something related to the cost of production with the production level of productions. That is a variable cost increasing with the increasing the production level. Okay. So this is the variable cost சொல்லுவோம். Listen, பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் these costs vary with the level of output. அதாவது output எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாகும். அதான் வேரியபிள் காஸ்ட் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆர் வேஜஸ் ஆஃப் டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், ஃபியூல் காஸ்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ். ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி வேரியபிள் காஸ்ட். And a variable cost is also called a prime cost and special cost or direct cost சொல்லுவாங்க. ஸோ இது 1 mark உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to be continue the lesson with the shortened cost curve. ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு டேபிள் காலம் இருக்குது ப்ளஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவுட்புட் இன் யூனிட் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே பாருங்கள் அது வேரியேஷன் ஆகிட்டுருக்கு. பட் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு பார்த்திங்க சொன்னால் 1000 அப்படின்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது. ஸோ அதாவது ஷார்ட் அண்ட் காஸ்ட் கர்வில் நம்ம என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், தட் இஸ் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை நம்ம சப்ஹெட்டிங் அண்டர் தி சப்ஹெட்டிங் ஆஃப் ஷார்ட் அண்ட் காஸ்ட் கர்வ் இன் யுவர் புக் பேஜ் நம்பர் 83 சப்ஹெட்டிங் நம்பர் 4.4. ஓகேங்களா? அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நான் படிக்க போகிறோம். நம்ம ஆல் பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் தி ஆக்சுவலி ஐ எம் ரீடிங் ஹியர் ஆல் பேமெண்ட் ஃபார் த ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆர் நோன் எஸ் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். A hypothetical that is total fixed TFC total fixed cost is shown in table this here the 4.1 in your diagram. ஸோ இந்த டயக்ராம் மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம இந்த டேபிள் தான் சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் இந்த டேபிளுடைய நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தட் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் காஸ்ட்டை மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ திஸ் பிளேஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி வாட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஸோ திஸ் ஏரியா மெஷர்ட் ஆன் தி ஒய் ஆக்சிஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இஃப் டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு Q3 கொடுத்துருக்காங்க -18. இது ஒரு உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டோட்டலாக வந்து ஸோ லாஸ்ட்டில் 12 இஸ் த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டாக முடியுங்க. இட் குட் பி அப்சர்வ்டு தட் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் அவுட்புட் ஈவன் வென் த அவுட்புட் இஸ் 0. Okay, my dear students, this is under the short run cost curve we discussed about the total fixed cost. So already I just explained more about the total fixed cost. That is whatever the production, there is no change in the cost. Okay, that will that is you can able to see the and table over here. So that is x-axis, the output measured. So when the output is 0, even there is a total fixed cost 1000. Okay, next this is the total variable cost. Actually total variable cost in the sense it is including the cost increasing with the increase in the output. Okay, that is all payment to the variable factors of production is called as total variable cost. So here the hypothetical table is there that help us to understand that is while varying the output the cost of output is also varying. Okay, this is the diagram explaining about the what that is shows the about the variation of the factors. The TVC curve is start from 0 to
rising upward sloping. Okay. So in the diagram, the TVC curve, TVC means total variable cost curve, is start from 0 when when nothing is produced. As output is increased, the total variable cost also increase. So total variable cost slope upward from left to right. That's all. Okay. Good. Next, total cost curve. Total cost curve means the sum total of all payment made in the production. It is also called total cost of production. Total cost is a summation of total fixed cost and total variable cost. So total cost TC அப்படினு சொன்னாலே உங்களுக்கு வந்து total cost னு சொல்லும்போது TFC stands for total fixed cost and TVC stands for total variable cost. Okay. So under the symbolically representation that total cost is equal to total fixed cost and total variable cost. For example, when total output is fixed rupees 1000 and the total variable cost is rupees 200, then the total cost is rupees 1200. Okay, this is the symbolic representation of the total cost curve. Okay. Next we are going to be discuss about the how to derive the total cost curve. Okay, this is the table column that is help us to explain understanding the total cost. So this table consisting of two things. One is the total fixed cost and another one is the total variable cost. Okay, this side mentioned the total fixed cost, this one total variable cost, this is the total cost. So here you can able to see there are two diagram along that is this under the diagram, that is TVC. It shows the total variable cost. This line is help us to know the total fixed cost. So the above diagram is along the two diagram having the total cost. It upward sloping curve. Okay. When TFC and TVC are added, that is TFC means total fixed cost and total variable cost added. Total cost start from that is TFC and move upwards. So the total fixed cost it start from the 1000, but in the case of total variable cost it start from the 0. That's why the total fixed total cost start from the 1000 itself. Okay. Then the total cost curve lies above the total variable cost, and the total variable cost and the total cost are the same shaped, but beginning point is different. The total cost curve is obtained by adding TFC and that is total fixed cost and total variable cost vertically, and total fixed cost remaining parallel to x-axis indicating the straight line. Next, total variable cost start from the origin and move upwards as no variable cost is incurred at 0 output. Next, average fixed cost. It refers to the fixed cost per unit of output. It is obtained by dividing the total fixed cost by the quantity of output. So இது பாத்தீங்க சொன்னா சிம்பிளா ஒரு average எப்படி நம்ம கண்டுபிடி பண்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. ஆவரேஜ் காஸ்ட் சொன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் இருந்துட்டு தட் இஸ் சம் ஆஃப் n ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிங்களா? அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எத்தனை காஸ்ட்டோ அதை ஆட் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் யூனிட் நம்ம வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆவரேஜ் கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? இங்கே ஒரு சிம்பாலிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். டோட்டல் ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் தட் இஸ் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைடட் பை குவான்டிட்டி. வேரஸ் இது வந்து தட் இஸ் AFC denotes the average variable cost, TFC denotes total fixed cost, and Q stands for quantity of outputs. For example, that is if total cost is 1000 and the quantity of output is 10, that average fixed cost is rupees 100. It's obtained by dividing the 1000 by 10. So total variable cost is shown. That is the below diagram that will help us to understand about the total variable cost. So next, average fixed cost. So இங்க பாத்தீங்க சொன்னா average fixed cost பாத்தீங்க சொன்னா it will start from 1000. Accordingly
quantity increasing, there is a chance to reducing the total average variable average fixed cost. இங்கே பார்த்தீங்க சொன்னால் காஸ்ட் பர் யூனிட் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பார்த்திங்க சொன்னால் உற்பத்தி அதிகமாக காஸ்ட் வந்து கிராஜுவலாக குறைஞ்சிட்டு வரும். அதான் அந்த டேபிள் சொல்லிட்டுருக்காங்க. பார்த்திங்க சொன்னால் இப்போது இந்த டேபிளில் ஸோ இந்த Q ஸ்டாண்ட் ஃபார் குவான்டிட்டின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தேர் இஸ் a zero quantity, even there is some amount we need to spend, that is called total fixed cost. ஓகேங்களா? இப்போ டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு அப்படி பார்க்கும்போது இது ஆவரேஜ் பார்த்துன்னு சொன்னால் தேர் இஸ் ஒன்றும் அங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் இல்லாததுனால ஸோ தேர் இஸ் ரிசல்ட். ஸோ பட் த யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் 1 இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இஸ் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். பட் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டில் ஸோ 1000 divided by 1 அப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது யூ கோயிங் டு ஹாவ் தட் இஸ் 1000 rupees பர் யூனிட் ஆஃப் our fixed cost. ஓகேங்களா? if like that you going to have this table. So we use the table and we plot the numbers in the axis, we get the diagram like this, downward sloping. அது என்ன சொன்னால் இந்த ஆவரேஜ் வேரியபிள் ஃபிக்ஸட் காஸ்டோட கர்வ் பார்த்துச்சுன்னா டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் இட் எக்ஸ்பிளைன் த ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் ரெடியூசிங் வித் இன்க்ரீசிங் குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு. தட்ஸ் ஆல். ஓகே. that is average fixed cost decline as output increased as fixed cost remaining constant. Second point, average fixed cost curve is a downward sloping throughout its length, never touch axis, that is x axis irukla y axis irukla, because no zero. Suppose x axis வந்து the curve வந்து x axis தொட்டுச்சுன்னா that is understood zero cost னு அர்த்தம். but that is not happen. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த கர்வ் வந்து டச் பண்ணாது, பிகாஸ் அது ஜீரோ டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் டு போத் த ஆக்சிஸ் சொல்லுங்கள். தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஷேப் ஆஃப் தி ஏஎஃப்சி கர்வ் இஸ் ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலான்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? குட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பிகினிங்லாம் பார்த்தோம், ஸோ இஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்னு பார்த்தோம். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு, தட் இஸ் த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் per unit of output. அப்படின்னு சொன்னாங்க. இட் இஸ் அப்டெயின்டு பை டிவைடிங் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் பை த குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட். அதாவது டோட்டல் அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த காஸ்ட்டை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது we going to have the averaging variable cost. ஓகேங்களா? இப்போ இது சிம்பாலிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். தட் இஸ் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் டிவைடட் பை குவான்டிட்டி. Q ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் 300 இருக்கும்போது த குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு இஸ் 2 யூனிட்டாக இருக்கலாம். ஸோ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா that is அது 150 சொல்கிறாங்க. எப்படின்னு சொன்னால் that is 300 divided by 2. ஓகே. நமக்கு வந்து 150 is the average variable cost. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து that is average variable cost. இது டயக்ராமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது ஆக்சுவலாக அது. ஸோ average variable cost initially that is decline ஆகும் and then increase with the increasing of output. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 300 ஆரம்பிக்குது அந்த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து 300 இருக்குது when the output is 1. ஸோ இது ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு சொன்னால் அந்த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள். அதனால தான் இந்த கர்வ் வந்து அப் டு 3 அந்த யூனிட் 3 இருக்கும்போது இட் ரெடியூசிங் ஆகிட்டு. பட் and the output is continuous beyond 3 பார்க்கும்போது என்னாச்சுன்னா the cost curve is increasing. So இது பார்த்தீங்கன்னா the shape of the curve is determined by the both the behavior of economies of scale and diseconomies of scale சொல்லுவாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா while increasing output காஸ்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் சொல்கிறாங்க இந்த இடம். ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், காஸ்ட்டு குறையும், அதனால் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் சொல்லுவாங்க. எங்கே அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இது டிஸ்எக்கனாமிக் ஸ்கேல் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அதான் யூ ஷேப்பில் வரும் ஆக்சுவலாக அது. ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் டிக்ளைன் இனிஷியலி அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ் வித் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அவுட்புட். நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டு டிக்ளைன் up to a point, up to a
point and move upward steeply due to the law of returns. Law of returns சொல்லலையா. Next பார்த்தீங்கன்னா last point படிக்கிறேன். AVC curve is, that is average variable cost curve is U-shaped curve. So these are properties of the curve. ஓகேங்களா. Next average total cost or average cost சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் it refers to the total cost per unit of output. It refers to the total cost per unit of output. It can be obtained in two ways. அந்த ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு சொல்லலாம், அப்படின்னா ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ பை டிவைடிங் த firm total cost, that is TC, by the quantity of output டோட்டலாக, அது ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட் டிவைட் பை குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருங்க. இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 1600, பட் டோட்டல் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்டு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 400. ஸோ அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், அதை டிவைட் பண்ணும்போது யூ கோயிங் டு ஹேவ் த amount. Okay, that is rupees 400. Next, by ATC, average total cost is derived by adding together average fixed cost and average variable cost. அதாவது இந்த average total cost வந்து நம்ம பண்ணுற ட்ராப் பண்ணணும்னு சொன்னால் நமக்கு 2 பாயிண்ட் வேணும். ஒன்று வந்து பிகாஸ் டோட்டல் காஸ்ட் இல்லையா, அப்போ ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வேணும், ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டு, ரெண்டோடைய பாயிண்ட் வந்து நமக்கு we going to have the shape of the curve. Okay, so this is will explain the about the average cost curve. Okay, next பாருங்க. Again, that this is the properties of the curve, and the ATC, that is average total cost curve, is also U-shaped curve. Initially the average total cost decline reaches a minimum when the plant is operated optimally and rise beyond the optimum outputs. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா up to 5 பார்த்தீங்கன்னா it is considered as the optimum output of the firm. But if the firms continue the production beyond this optimum level, that is output 5, அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா that will incur some loss, that is cost will increase. இப்போ நான் ஒன்றா காஸ்ட் the U-shaped of the AC curve, that is our cost curve, reflect the law of variable proportions. Okay, next marginal cost. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது மார்ஜினல் காஸ்ட் வந்து ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க உங்களுக்கு. அதை கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கையில் புக்கு வச்சுட்டு நீங்கள் வீடியோ லிசன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட், இட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் தி லாஸ்ட் சிங்கிள் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்டு அடிஷன் மட்டும் த டோட்டல் காஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க. அது டோட்டலாக உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னா அது 100 அப்படின்னு வச்சுங்களேன். இப்போ 99 + 1ன்னு அர்த்தம். அப்போ 99 உற்பத்தி பண்ணும்போது என்ன காஸ்ட்டு, அடிஷ்னலாக ஒன்று உற்பத்தி பண்ணும்போது வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் வி கோயிங் டு ஹேவ் த மார்ஜினல் காஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த சேஞ்ச் இன் டோட்டல் காஸ்ட் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசிங் 1 எக்ஸ்ட்ரா யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட். சரிங்களா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் த அடிஷன் மேடு டு தி டோட்டல் காஸ்ட் பை ப்ரொடியூசிங் 1 எக்ஸ்ட்ரா யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட். தட்ஸ் வை மார்ஜினல் காஸ்ட். இந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. இதில் வந்து 1 மார்க்கில் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஈவன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கூட இந்த 1 மார்க்கில் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கொஸ்டினில். ஓகேங்களா. ஸோ த மார்ஜினல் காஸ்ட், MC stand for marginal cost is equal to total cost of nth unit minus total cost of n minus 1 unit. So this is the explanation for the marginal cost. Next, so the marginal cost curve the properties பார்ப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ the shape பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். இப்போ நம்ம the marginal cost curve fall at first due to the more efficient use of variable factors. Second பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் the marginal cost increase after the lowest point and its slope upwards. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸோ அப் டு டூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இட் வில் டிக்ளைன். இந்த காஸ்ட் கர்வ் வந்து வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுனால the cost will decline with increase in the output. The second point பார்க்கும்போது marginal cost curve is increased after the lowest point. So this is supposed to say lowest point of this curve. After this point, if the firm will continue the productions, the cost will be increasing. So that's why they said the curve is sloping upwards. Okay, the marginal cost curve is U-shaped. So both this behavior of this curve responsible for the shape of the curve, and the shape the slope of curve is, that is TC is MC. Okay, both are same. Total cost curve as well as the marginal cost curve is similar, okay, in shape.
the relationship between average cost curve and the marginal cost curve. So this is important for 3-mark question, frequently asked question for every year. So student very careful to read about these questions. Okay, there is a unique relationship between AC, that is average cost, and the marginal cost curve as shown in the figure. So in the diagram காட்டுக்காங்களே இது ஒரு peculiar characters of this curve. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. ஸோ இந்த ஷேப் ஆஃப் தி கர்வ் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பாயிண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அச்சா 3 செக்மெண்ட்டாக நம்ம பிரித்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன், when AC means average cost. So this is the red line சொல்லுங்கள், அது average cost curve. ப்ளூ கலரில் கொடுத்தீங்கன்னா marginal cost curve. அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. when average cost curve is falling, see the diagram. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் லைன் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு டிக்ளைன் ஆகுது, that is falling. when average cost curve is falling, so what will happen, MC also falling, marginal cost curve is also falling, lies below AC. so இது கீழே இருக்குன்னு அர்த்தம், lies below AC. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சிங்களா? அதாவது average cost curve ஃபால் ஆகும்போது marginal cost curve below the AC is also falling. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் when செகண்ட் பாயிண்ட் பண்ணால் when AC become constant, so average cost curve இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, MC also become equal to it அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ both are tangent. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட், அது தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, both are equalன்னு சொல்லுவாங்க. when AC start increases, average cost இன்க்ரீஸ் ஆகுது, MC lies above the AC. அப்படின்னா average cost from here ரைஸ் ஆகுதுங்களா, ரைஸ் ஆகும்போது இந்த average cost-க்கு பிறகு மேலே தான் MC இருக்குது, that is called above the AC-ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு fourth point, ஆக்சுவலாக MC curves always cut the MC curve இல்லையா, marginal cost curve is always cut the AC curve, that is average cost curve from the below at a minimum point of AC ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேர் AC is equal to MC அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும், பட் உங்கள் புக்கில் அது இல்லை, பட் அதான் ஒரிஜினல் ஆக்சுவலாக இருக்கும். that marginal cost curve always cut AC at minimum point from the below. ஓகே, இந்த average cost curve கீழே இருந்து ஒன்று தான் at minimum point of AC-ல marginal cost கட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ இது 4 பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த டயக்ராம் எழுதினா they will give 3 marks. if you by luck உங்களுக்கு 5 மார்க் எடுக்கணும்னா அழகாக நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த மார்க் வாங்கிடலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் questions ask பார்த்தீங்கன்னா the mention the relationship between average cost இல்லையா, ஷார்ட் டர்ம் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஸ்கோர் அண்ட் ஷார்ட் டர்ம் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஸ்கோர், SMC SC AC ன்னு கேட்கலாம். இங்கே வரும் ஏசின்னு தாங்கிறது, MC நாங்கள் எஸ் ஆட் பண்ணி கூட நாங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ போத் ஆர் சேம் கொஸ்டின், டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். நெக்ஸ்ட்டு லாங் ரன் காஸ்ட் கர்வ், இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். அது லாங் ரன் காஸ்ட் கர்வ்ன்றது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு எல்லாமே இது சோஃபார் வி டிஸ்கஸ்டு. இந்த ஷார்ட் ரன் பார்த்தீங்களா, இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்க்குறத வந்துச்சுன்னா, in the long run all factors of production become variable. அதாவது ஒரு ஃபேமில் ப்ரொடக்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற அந்த ஃபேக்டர்ஸ், both the fixed factors and variable factors are variable சொல்கிறாங்க. லாங் ரனில் நோ ஃபேக்டர் ஃபிக்ஸ்டு இன் நேச்சர், எந்த ஃபேக்டருமே வந்து ஃபிக்ஸ்டரிஸ் அல்ல, எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஈவன் தேர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் த பிளான்டிசேஷன் சொல்லுவாங்க, பிகாஸ் தேர் இஸ் எ மோர் டிமாண்ட். ஸோ அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸ்டெண்டட் டிமாண்ட், தேர் இஸ் எ சான்ஸ் டு மீட் த பை சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ டிமாண்ட் இருந்தாலும் அதை சப்ளை பண்ணி மீட் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க லாங் ரனில், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி சேஞ்ச் இன் ஆல் த வேரியபிள்ஸ். பாருங்கள், த எக்ஸிஸ்டிங் சைஸ் ஆஃப் ஃபோம் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு இன் த கேஸ் ஆஃப் லாங் ரன். அதாவது ஈவன் த சைஸ் ஆஃப் பிளான்ட் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் சொல்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே டயக்ராம் இருக்குது, இதில் SAC1 SAC2 SAC3ன்னு இருக்குது. ஈச் ஒன் ரெப்ரசன்ட் ஆஃப் தி ஒன் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஒரு பிளான்ட் சைஸ். இது ஒரு பிளான்ட் சைஸ், இது ஒரு பிளான்ட் சைஸ், இது ஒரு பிளான்ட் சைஸ். பார்த்தீங்களா? அப்போது டிபெண்டிங் ஆன் த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் த ஃபர்ம் வில் சூஸ் த appropriate plant size. If the output is maybe here, what will happen? The firm will choose the first one. If the output is beyond this curve, அப்போ இந்த ரெட் லைனில் பாருங்கள், beyond this curve, இந்த சப்போஸ் இந்த ஏரோ மார்க் வைக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் எக்கனாமிக் டு தி firm. ஸோ பெட்டர் டு கோ ஃபார் தி அனதர் firm. அது என்னென்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லை, இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டில் இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்கன்னா த firm will incur loss. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் செகண்ட் பிளான்ட்டில் இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்கன்னா டிக்ரீஸிங் காஸ்ட், அது அப்போ எக்கனாமிக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. லைக் வைஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், அக்கார்டிங் டு த அவுட்புட், எந்த அளவுக்கு அவுட்புட் வேணுமோ they will choose the plant size. That's why the long run average cost curve is set
envelope curve சொல்லுவாங்க, because it consisting of number of shortened cost curve. ஓகேங்களா? So that's why okay, wait a minute, I will read the slides. There are neither fixed input nor fixed cost in the long run. அது காஸ்ட்டும் சரி ஃபேக்டரும் சரி எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபிக்ஸ்டு இன் தி நேச்சர் இன் தி லாங் ரன். ஓகேங்களா? ஸோ லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாங் ரன் டோட்டல் காஸ்ட் divided by the level of output. That is long run average cost is equal to long run total cost divided by quantity ன்னு சொல்லுவாங்க. Where LAC, that is LAC ன்றது denoted long run average cost. Q stands for, you know very well. Okay, that is the long run average cost curve is derived from short run average cost curve. அதான் பார்த்தீங்களா? அப்போது இது ஒவ்வொன்றும் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்கிறது, ஒரு லாங் ரன் average cost curve சொல்கிறது. ஓகேங்களா? ஓகே. The locus on point denoting the least cost curve of producing the corresponding output. அது ஒவ்வொரு அவுட்புட்டுக்கு தகுந்தால எந்த இடத்துல வந்து என்ன அதை ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் லீஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கோ தே வில் சூஸ். ஓகே, அந்த பிளானை சூஸ் பண்ணுவாங்க. த லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் இஸ் கால்டு, தட் இஸ் பிளானிங் கர்வ். இது 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க, கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பிளானிங் கர்வ், ஆர் த ஷேப் ஆஃப் த கர்வ் இஸ் போட் ஷேப் கர்வ், ஆர் பிளானிங் கர்வ், ஆர் என்வலப் கர்வ். இதெல்லாம் ஃபெமிலியராக கேட்குறது வந்துன்னா, ஸோ இது எல்லாமே கேட்கலாம். வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் தி லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட்னா போட் ஷேப்னு எழுதணும். இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டுன்னு கேட்பாங்க. லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கரண்ட்னா அது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் வந்தால் அது ஆப்ஜெக்டிவ் இல்லை, இது எது இருந்தாலும் யூ மே சூஸ். ஓகே, போத் ஆர் கரெக்டான ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் தி லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஐ வாஸ் கன்சியூமிங் more time in this slide. Video is more lengthy. It consisting of 27 minutes. It very somewhat need more attention while reading the topic. So for your favor, I will stop the lecture with these slides. I continue the lecture of the same lesson from the next video. Thank you, student. While listening the video, almost have the book in your hand, because it's both you need to better understanding. Okay, my dear student, have a nice day. Be safe. Use the time very usefully. Thank you.